настраивать, если киртан вести, там есть специальная функция. Если ее не включить, то она как бы гасит звук киртана. Мне сегодня только объяснили. Не знаете? Харе Кришна. Киша Махарадж ки джай. Вот она закрыть. И теперь вот здесь, Гуру Махарадж, вот смотрите, у вас появилась в верхнем углу. Сейчас вот off отключена эта функция для музыкантов. И вы можете сами вот так просто включать. Сейчас он. Теперь будет звук хорошо слышно для киртана. Значит, каждый раз, когда Каждый раз, если киртан, а когда переключаетесь говорить, нужно переключать. Иначе автоматически звук гасит киртана. После киртана. После киртана надо будет нажать. Нажать здесь, да? Да, вот здесь просто кликнуть и все. Один раз. Вот. Угу. Хорошо. We forgot we don't rank our dogs today. Oh, really? Everything else, but so. Придется деваться. Прохладно? Нормально. Окей. Нет мриданга. Нет карта. А? We'll get it next time. Yep. Hare Krishna. We don't have another microphone. Yeah. We have a second microphone. Yeah, for the translator. Yeah, I guess they were. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi
Gauravani Prachadine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatadine Namaste Saraswati Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatadine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parvada Tatara Sada Sri Srimadabai Chararavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Shyamukunda Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Rangamai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Dev Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Shri Harinan Sankirtan Yagya Ki Jai Shri Radha Madhu Ki Jai Shri Panchatattva Ki Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru. Glories to Sri Guru. Yeah, turn that off. It's okay. Yes. Okay. So you translate? Шримад Бхагаватам. Okay, yeah. Will you translate? Okay, what should I say then? I thought you're going to leave shortly anyway, so let him sit there. Hare Krishna. So, who will take responsibility then to bring mridanga and kartals on Monday? Кто в понедельник сможет принести мриданга и картал? Yeah? Good mridanga? Middle. Chайтанья Чаритамрита. One Adi Lila chapter 7 verse 7. Should we close the door? Not Nipal tak нет. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Adlila, chapter 7, verse 7. Читаем Чайтанью Чаритамриту, Адилила, глава 7, текст 7. Swayam Bhagavan Krishna Ekala Ishwar Advitya Nandatmaja Rasika Shekhar. Krishna, the reservoir of all pleasure, is the Supreme Personality of Godhead Himself, the Supreme Controller. No one is greater than or equal to Sri Krishna, yet he appears as the son of Maharaj Nanda. Кришна – вместилище всего наслаждения. Это верховная личность Бога, высший повелитель. Никто не может превзойти Шри Кришну или сравняться с ним в чем-либо. И тем не менее он приходит как сын Махараджа Нанды. Purported in this verse, Kaviraj Goswami gives an accurate description of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by stating that alone no one is equal to or greater than him, and he is the reservoir of all spiritual pleasure. He nevertheless appears as the son of Maharaj Nanda and Yasoda Mai. Комментарий. В этом стихе Кавираджа Госвами дает очень точное описание Господа Кришны, верховной личности Бога. Он объясняет, что хотя Господь Кришна не знает себе равных и вмещает все духовное наслаждение, он все же предстает в образе сына Махараджа Нанды и Яшода Майи. So Krishna is greater than the greatest. Krishna is also smaller than the smallest. Итак, Кришна более велик, чем все великие, и также он мельче величайшего. And he can appear in any form, in any place, at any time in his entire creation. И в своем полном творении он может прийти в любое время, в любом месте, в любой форме. But the most confidential form of the Lord, the Swayam Bhagavan, is Krishna. Но самая сокровенная форма – это Сваям Бхагаван, Кришна. As we find the verse in Bhagavatam, first canto, chapter 3, Ete Chanksa Kalapum Sham Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Vyapalam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. There are many different expansions or many different plenary portions of the Lord and many different expansions of those plenary portions. But Krishna is the Swayam Bhagavan, the original form of the personality of Godhead. В 3 главе 1 песни Шримад Бхагаватам приводится известный стих, где говорится, что Кришна имеет множество полных частей и экспансий полных частей, но среди всех этих форм Кришна есть изначальный Сваям Бхагаван. And Krishna also is able to enjoy very intimate relationships in that form in Vrindavan. И в этой форме во Вриндаване он может наслаждаться очень близкими, сокровенными отношениями со своими преданными. In Vaikuntha, the relationships are very formal, and the Lord is worshipped with awe and reverence. На Вайкунтхе Господу поклоняются в духе благоговения и почтения, и там отношения весьма официальные. Aishwarya Bhav. Называется Айшварья Бхава. And in Dwarka, we also find Aishwarya Bhav, but to a lesser degree, there is a Madhurya Bhav, sweetness. А в Двараке также наблюдается Айшварья Бхава, но в меньшей степени там уже больше проявлена Мадхурья Бхава, то есть его слабость. And in Mathura, there is less Aishwarya and more Madhurya. В Мадхуре, соответственно, еще меньше Айшварьи и больше Мадхури. But in Vrindavan is only Madhurya. Но во Вриндаване представлена только Мадхурья. At least in the spiritual world. По меньшей мере в духовном мире. There's no, well, let's say in
when Vrindavan is manifested in this world, then also the predominant mood is Madhurya, but sometimes there is manifestation of Aishwarya. Когда Вриндаван проявляется в этом материальном мире, основное настроение там это Мадхурья, но иногда там также проявляется Айшварья. In which way do we find that? Кто-нибудь может привести примеры, как проявляется Айшварья в Вриндаване? Yes. Krishna kills demons. Когда Кришна убивает демонов, это проявление Айшварьи. Demons cannot enter the spiritual world. Демоны не могут войти в духовный мир. But here in the material world, sometimes they're able to enter, but Krishna enjoys himself by killing them. Но в земной Вриндаван иногда демоны могут проникнуть, и Кришна наслаждается, убивая их. So that is a temporary appearance of Aishwarya. Итак, это временное проявление Айшварьи. Similarly, for example, once Balaram and the other boys complained that Krishna has been eating dirt. Однажды Баларам и другие мальчики пожаловались на то, что Кришна ест грязь. And Krishna asked his mother, they complained to his mother, Yasoda, and she asked him, open your mouth, let me see. Мальчики пожаловались на это матери Яшоде, и мать Яшода, ну-ка, открой-ка рот, покажи, что там. And when she looked in his mouth, she saw the entire universe. И когда она заглянула ему в рот, она увидела там всю Вселенную. So this is Aishwarya manifestation. Это проявление Айшварьи. And she was stunned. И она попала в состояние оцепенения. But again, when she, looked at her child, she saw this is just my small child. А потом она опять вдруг пришла в свое обычное сознание и сказала, нет, это просто мое малое дитя. Again, she looked in his mouth. Again, she saw the entire universe. Потом она опять заглянула в рот и опять видела всю Вселенную. But again, when she stopped looking in his mouth, she saw this is just my small child. Но когда она не смотрела туда, она видела, что это просто ее маленький ребенок. So these are just flashes, we can say, of Aishwarya. Это маленькие проблески Айшварьи. But the predominant mood is Madhurya, sweetness. Но доминирующее настроение это Мадхурья, сладость. They're not thinking of Krishna as God. They're thinking him as one of the village boys. Там никто Кришну не считает Богом, его считают просто своим деревенским пацаном. So Krishna can enjoy himself more in that way. Таким образом, Кришна может больше наслаждаться. Let's say, free from formality. Там нет какого-то официоза, формальности. Rasadi Vilasi Rajalalanagar Arjata Sabadeka Tana Parikar. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the supreme enjoyer in the rasa dance. He is the leader of the damsels of Braja, and all others are simply his associates. Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, безраздельно наслаждается танцем раса. Он повелитель девушек Праджа, а все остальные лишь его приближенные. Purport: the word Rasadi Vilasi, the enjoyer of the rasa dance, is very important. Здесь очень важно слово «расади виласи», наслаждающийся танцем расы. The rasa dance can be enjoyed only by Sri Krishna because he is the supreme leader and chief of the damsels of Vrindavan. Наслаждаться танцем раса может только Шри Кришна, поскольку он высший повелитель и господин девушек Вриндавана. All others are his devotees and associates. Все остальные его преданные и слуги. Although no one can compare with Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, there are many unscrupulous rascals who imitate the rasa dance of Sri Krishna.
Никто не может сравниться с Шри Кришной, Верховной Личностью Бога, и тем не менее находится немало бессовестных негодяев, которые подражают Шри Кришне в танце расы. They are Mayavadis and people should be wary of them. Если говорить точнее, то речь идет о Майяваде, и людям следует их остерегаться. The rasa dance can be performed only by Sri Krishna and no one else. Проводить раса-лилу может только Шри Кришна и никто другой. Here in Bengal, there are a number of apasampradayas. В Бенгале распространены несколько апасампрадай. And a number of these attempt to imitate Krishna's enjoying the rasa dance. И некоторые из них пытаются имитировать эту игру, как Кришна наслаждается танцем расы. Other also dress themselves as gopis. А другие наряжаются в одежды гопи. Right? Do you remember the names of these? Gauranga Nagari, I think that Название этих сампрадай как? that's one of them. Гаранга Нагари, Shaki Besh, yeah. Шаки Бек, Besh? Саки Бек. Saki Beki. Saki Beki. The Saki is a gopi. Саки это значит подружки, гопи. So Prabhupada's saying here they're actually Mayavadis. Что Прабхупада говорит, что все они на самом деле майявади. And they're just, you know, in the name of Krishna consciousness, enjoying the senses in varieties of ways. Под видом практики сознания Кришны они просто различными способами наслаждаются своим чувством. Text 9. Shri Krishna avatirna Shri Krishna Chaitanya Se Prekargan Shrangi Sabadanya. The self-same Lord Krishna advented himself as Shri Chaitanya Mahaprabhu with all his eternal associates who are also equally glorious. Этот же Господь Кришна низошел в облике Шри Чайтаньи Махапрабху вместе со своими вечными спутниками, достойными не меньшей славы. This is an important point, actually, that the Lord's associates also have to be respected and glorified equally. Это важный момент. Спутники Господа должны получать то же уважение и почтение, как и Он, в равной степени. Text 10. Ekale Ishar Tattva Chaitanya Ishar Bhakta Bhavamoy Tana Shuddha Kalevar. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the supreme controller, the one personality of Godhead, has ecstatically become a devotee, yet his body is transcendental and not materially tinged. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Повелитель, единая личность Бога, с великой радостью стал преданным, его тело осталось духовным, полностью свободным от материальных скверн. Purport. There are different tattvas or truths, including Isha Tattva, Jiva Tattva, and Shakti Tattva. Существует много разных татв или истин: Иша Татва, Джива Татва, Шакти Татва и другие. Isha Tattva refers to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who is the Supreme Living Force. Иша Татва — это Верховный Господь, Вишну, высшая жизненная сила. In the Katha Upanishad, it is said, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Eternal and the Supreme Living Force. В Катха Упанишад говорится: Нитьо Нитьянам Чайтанаш Чайтананам. Господь, личность Бога, суть верховное вечное существо и высшая жизненная сила. The living entities are also eternal and are also living forces, but they are very minute in quantity, whereas the Supreme Lord is the Supreme Living Force and the Supreme Eternal. Другие живые существа тоже вечные и тоже наделены жизненной силой,
но в отличие от Верховного Господа, они ничтожно малы. The Supreme Eternal never accepts a body of a temporary material nature, whereas the living entities who are part and parcel of the Supreme Eternal are prone to do so. Верховный, Вечный никогда не рождается в бренном материальном теле. Живые существа, бесконечно малые его частицы, склонны оказываться в таком положении. Thus, according to the Vedic mantras, the Supreme Lord is the Supreme Master of innumerable living entities. Как гласят ведические мантры, Верховный Господь является высшим повелителем бесчисленных живых существ. The Mayavadi philosophers, however, tried to equate the minute living entities with the Supreme living entity. Между тем, философы школы Майявады пытаются доказать, что ничтожные живые существа равны Верховному живому существу. Because they recognize no distinctions between them, their philosophy is called Advaitavad or monism. Поскольку майявади не признают различий между душой и Богом, их философию называют адвайтавадой или монизмом. Factually, however, there is a distinction. На самом же деле отрицаемое ими различие существует. This verse is especially meant to impart to the Mayavadi philosopher the understanding that the Supreme Personality of Godhead is the Supreme Controller. Этот стих призван внушить философам Майявади, что Верховная Личность Бога является высшим повелителем. The Supreme Controller, the Personality of Godhead, is Krishna himself, but as a transcendental pastime, he has accepted the form of a devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Высший повелитель – это сам Верховный Господь Кришна, который предстал в образе преданного Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы насладиться своими божественными играми. As stated in the Bhagavad Gita, when the Supreme Personality of Godhead, Krishna, comes to this planet exactly like a human being, some rascals consider him to be one of the ordinary humans. Как сказано в Бхагавад-гите, когда Верховная Личность Бога, Шри Кришна, приходит на эту планету в человеческом облике, некоторые невежды принимают его за обычного человека. One who thinks in that mistaken way is described as a mudha or foolish. Того, кто совершает подобную ошибку, называют мудха или глупец. Therefore, one should not foolishly consider Chaitanya Mahaprabhu to be an ordinary human being. И Шри Чайтанья Махапрабху по глупости нельзя принимать за обыкновенного человека. He has accepted the ecstasy of a devotee, but he is the Supreme Personality of Godhead. Господь проникся экстатическим умонастроением преданного, но при этом остался Верховной Личностью Бога. Since the time of Chaitanya Mahaprabhu, there have been many imitation incarnations of Krishna who cannot understand that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself and not an ordinary human being. Со времен Господа Чайтаньи было много самозванцев, объявлявших себя воплощением Кришны. Но они не понимали, что Чайтанья Махапрабху – это не какой-то обычный человек, а сам Кришна. Less intelligent men create their own gods by advertising a human being as God. Неразумные люди создают себе богов, провозглашая Всевышним простого смертного. This is their mistake. В этом их заблуждение. Therefore, hear the words Tara Shuddha Kalevar warn that Chaitanya Mahaprabhu's body is not material, but purely spiritual. Поэтому слова Анра Шудха Калевара в этом стихе предупреждают, что тело Чайтаньи Махапрабху не материально, оно полностью духовно. One should not therefore accept Chaitanya Mahaprabhu as an ordinary devotee, although he has assumed the form of a devotee. И хотя Господь Чайтанья принял облик преданного, его не следует считать обычным преданным. Yet, one must certainly know
that although Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, because he accepted the ecstasy of a devotee, one should not misunderstand his pastimes and place him in exactly the same position as Krishna. В то же время нужно твердо знать, что хотя Чайтанья Махапрабху — верховная личность Бога, он переживает экстатические эмоции преданного, и потому не следует превратно толковать его игры и ставить его в положение самого Кришны. It is for this reason only that when Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was addressed as Krishna or Vishnu, he blocked his ears, not wanting to hear himself addressed as the Supreme Personality of Godhead. Именно по этой причине Шри Кришна Чайтанья Махапрабху закрывал ладонями уши, когда его называли Кришна или Вишну. Он не хотел слышать, как его называют верховной личностью Бога. There is a class of devotees called Gauranga Nagari who stage plays of Krishna's pastimes using a vigraha or form of Chaitanya Mahaprabhu. Есть категория преданных, именуемых Гауранга Нагари, которые разыгрывают театральные представления об играх Кришны, где вместо Кришны занимает виграха или образ Чайтаньи Махапрабху. This is a mistake that is technically called rasabhas. Подобная ошибка в духовной науке называется расабхасой. While Chaitanya Mahaprabhu is trying to enjoy as a devotee, one should not disturb him by addressing him as the Supreme Personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху желает наслаждаться настроением преданного, поэтому его не следует беспокоить, обращаясь к нему как к верховной личности Бога. So in the beginning of the purport, Prabhupada mentions there are different tattvas, Isha tattva, Jiva tattva, and Shakti tattva. В начале этого комментария Шрила Прабхупада перечисляет различные татвы: Иша татва, Джива татва, Шакти татва. So Isha tattva means the Lord or his different incarnations. Иша татва — это Господь и его различные воплощения. Jiva tattva, that is a marginal living entities. Джива татва — это пограничные живые существа. And Shakti tattva, that is the eternal liberated associates of the Lord. Шакти татва — это вечно освобожденные спутники Господа. They always remain in the association of the Lord. Они всегда остаются в ближайшем окружении Господа. In the spiritual world, or they may come and assist the Lord in his В pastime. духовном мире, или они могут не зайти сюда вместе с Господом, чтобы помогать ему в его играх. And the Jiva tattvas, they are marginal. They may fall under the control of the spiritual energy or material energy. Джива — это пограничная энергия, которая может упасть и попасть под контроль материальной энергии. But if they follow the instructions of the Lord and the Lord's representatives, the great acharyas, then they can free themselves from material conditioning and go back to the spiritual world. Но если они слушают наставления Господа или его представителей, великих ачарьев, преданных, тогда они могут освободиться от своей обусловленности и вернуться в духовный мир. So Chaitanya Mahaprabhu, he's a very special form of the Lord because he's considered to be the most merciful incarnation, Mahavan and Avatar. Господь Чайтанья — это необычная, особая форма Господа, которую считают самой милостивой Махаваданьяя. And there are several reasons for his appearance, which are described earlier here in the Adi Lila. Есть несколько причин явления Господа, которые описывались здесь в Ади-лиле ранее. There are internal reasons that Krishna, he wanted to relish the love that Radharani has for him.
Внутренняя причина состоит в том, что Кришна хотел насладиться той любовью, которую Радхарани испытывает к нему. And he also wanted to taste the sweetness of her love. He was amazed. What experience is she having? Он был удивлен теми переживаниями, которые она испытывает, и хотел пережить подобный же опыт. And that's why he assumed the color and mood of Radharani in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, приняв форму Чайтаньи Махапрабху, он унаследовал цвет и настроение Шримати Радхарани. But external reason is to deliver the fallen souls in the material world in Kali Yuga. А внешней причиной явления Господа Чайтаньи стало желание освободить падших жителей Кали-юги. And to do that, he has taken the role of the leader of the devotees. И для того, чтобы сделать это, он занял роль лидера среди преданных. So therefore, he should not, he is, when he's in that mood of a devotee of spreading Krishna consciousness, as Prabhupada said here, we should not disturb him by addressing him as the Supreme Personality of Godhead. И когда он находится в этом настроении преданного, проповедующего, освобождающего других, мы не должны беспокоить его, обращаясь к нему как к верховной личности Бога. Unfortunately, there are, as Prabhupada mentioned, many unscrupulous persons who pretend to be, incarnations of the Lord in the same way as Chaitanya Mahaprabhu was. К сожалению, находятся люди, которые хотят занять положение Бога, while also they may be pretending to be a devotee at the same time. То есть при этом они одновременно пытаются изобразить из себя преданных. Of course, none of them can perform the amazing pastimes that Krishna did. Конечно, никто из них не способен играть вот такие удивительные, поразительные игры, которые играл Господь Кришна. Prabhupada, he said, if someone claims to be Bhagavan, then ask him to manifest his universal form, or ask him to lift Govardhan Hill. Шрила Прабхупада говорил, что если кто-то претендует на положение Бхагавана, ну что ж, пусть он поднимет холм Говардхан или покажет вселенскую форму. Which of course they can't. Что, естественно, никто не способен сделать. Unfortunately, people are very simple and easily misled. А, к сожалению, люди часто очень простые, их легко обмануть. Therefore, it's said in Bengal, Jatogram Tato Bhagavan, as many villages as there are, so many incarnations, so many Bhagavans there are. Поэтому в Бенгалии говорят, что в каждой деревне свой Бхагаван, свое воплощение. Prabhupada mentioned how Bhaktivinoda Thakur was a great opponent of these kind of bogus Bhagavans. Что Прабхупада говорит, что Бхактивинода Тхакур часто вступал в конфронтацию с подобными Бхагаванами. There was one Bishikshena who was claiming to be Vishnu or Krishna. Был такой Бишикшена, который заявлял, что он Вишну или Кришна. And he was going in their villages and inviting the innocent ladies to engage in Rasalila with him. Он ходил по деревням и приглашал невинных женщин, девушек участвовать в его Расалиле. So Bhaktivinoda Thakur warned him. Бхактивинода Тхакур предупредил его. But he didn't pay any attention. He said, I'm Bhagavan. Но тот не обратил никакого внимания, он сказал, я Бхагаван. And people, they advised Bhaktivinoda Thakur, don't disturb him, it may have bad consequences for you.
И люди говорили Бхактивиноду Тхакуру: не вмешивайся, иначе для тебя будут плохие последствия. But Bhaktivinoda Thakur was undeterred. Но Бхактивинода Тхакура это никак не испугало. And he sent his police officers and arrested this person. И он отправил туда полицейских, и они арестовали этого человека. But this person had some kind of mystic power. He had a big hair, and somehow some of these yogis, they keep their power in their hair. How they do it, can't say, but apparently it was like that. Но этот человек обладал какими-то мистическими силами, у него была большая шевелюра, и как некоторые йоги хранят свою энергию там, не знаю, как уж они это делают, но вот у него такие способности были. So somehow he cursed Bhaktivinoda and his family, and they fell ill. И этот человек проклял Бхактивинода Тхакура, его семью, у него вся семья заболела. So again, some people were saying, you see, you're getting reaction for, offense against Bhagavan. И люди говорили: вот видишь, мы тебя предупреждали, оскорбил Бхагавана, а теперь получай реакцию. So Bhaktivinoda, he had that man's hair shaved off. И тогда Бхактивинода Тхакур сказал своим людям, чтобы они сбрили волосы. And then the person lost his strength and power, and Bhaktivinoda and his family became well again. Тогда этот человек потерял все свои силы, а члены семьи Бхактивинода выздоровели. And Bhaktivinoda sentenced him to Bhaktivinoda, he had no time and no mercy upon such rascals. Поэтому Бхактивинода Тхакур не особенно тратил свое время на таких людей, и также он не имел к ним никакого сострадания. Or his mercy was in the form of punishment. Ну, или его милость проявлялась в форме наказания. If someone is a rascal, but he is chastised and he listens and rectifies himself, then that chastisement is a mercy. Если человек ведет себя как негодяй, но его ругают, и тот, кто понимает и исправляется, тогда вот эта вот критика в его адрес будет ему милостью. So therefore, our acharyas, they're very clear about the proper understanding of Shastra and the proper understanding of Krishna's position and Chaitanya Mahaprabhu's position. Итак, наши ачарьи дают нам ясно понять, кто такой Кришна, кто такой Чайтанья, в чем вывод шастры. And they're always ready to encourage those who are sincere to practice Krishna consciousness in the proper way. И они всегда готовы вдохновить тех искренних людей, которые готовы правильным образом практиковать сознание Кришны. And they're also ready to chastise and point out the faults of those who are misrepresenting Krishna or presenting themselves as Krishna. И они всегда готовы обрушить свою критику на тех, кто пытается выдавать себя за Кришну, либо представляет ложным образом его учение. Okay, text 11. Krishna madhuryer ek adbhuta svabhav apana ashvaditi Krishna kore bhakta bhav. The transcendental mellow of conjugal love of Krishna is so wonderful that Krishna himself accepts the form of a devotee to relish and taste it fully. Божественная раса супружеской любви к Кришне настолько удивительна, что Кришна сам принял образ преданного, чтобы сполна насладиться ее вкусом. Purport, although Krishna is the reservoir of all pleasure, he has a special intention to taste himself by accepting the form of a devotee. Хотя Кришна — вместилище всего блаженства, он испытывает особое желание постичь самого себя, приняв образ преданного. It is to be concluded that although Lord Chaitanya is present in the form of a devotee, he is Krishna himself. Это означает, что хотя Господь Чайтанья ведет себя как преданный, он остается самим Кришной. Therefore, Vaishnavas sing Shri Krishna Chaitanya
Radha Krishna Nahi Anya. Radha and Krishna combined together are Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому вайшнавы поют Шри Кришна Чайтанья, Радха Кришна Нахи Анья. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице. And as Sri Swarup Damodar Goswami had, And as Sri Swarup Damodar Goswami has said, Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tadvayam Chaikyam Aptam. Radha and Krishna assumed oneness in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Как сказал Шри Сварупа Дамодара Госвами, Радха и Кришна слились воедино в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Ite Bhakta Bhavidhare Chaitanya Gosai Bhakta Sarup Taranityananda Bhai. For this reason, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Teacher, accepts the form of a devotee and accepts Lord Nityananda as his elder brother. That's what it says here. In Russian it says younger. Lord Nityananda is his younger brother. Yeah, по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, высший учитель и наставник, принимает образ преданного и становится младшим братом Господа Нитянанды. It's a different way of translating it, isn't it? Acts as a younger brother. Yeah. Okay. All right. Any questions today? Вопросы? Yes, Maharaj. В конце комментария к 10 стиху говорилось о том, что Господь Чайтанья, хотя он сам Кришна, он приходит в настроение преданного, и что преданные не должны правильно ему поклоняться именно в этом настроении, то есть не относясь к нему как к Кришне. Вот. И что Гаурамагари как раз они Господа Чайтанью ставят в положение Кришны и разыгрывают какие-то театральные сцены. Гауранганагари, да. Вопрос такой, то есть, выглядит так, что мы на алтаре, по сути дела, поклоняемся Господу Чайтанье как Кришне, то есть как Верховному Господу. То есть мы предлагаем ему также Богу, и Арати, и относимся, поклоняемся. Вот как правильно сопоставить вот эти наставления Шрилы Прабхупады и наше служение на алтаре? Да, фишеку делаем, Принятие иногда вставляют. In the end of the purport, the verse number 10, it was mentioned that we should not disturb the Lord Chaitanya when he acts as a devotee to address him as Krishna. But on the altar, we worship him as Krishna. We do abhishek. We sometimes put this feather in his crown or turban. So how can we reconcile this statement of Srila Prabhupada that we should not disturb Lord Chaitanya addressing him as Krishna, but on the other hand, we worship him on the altar as Krishna? Well, in the sense that we shouldn't just, put Lord Chaitanya in the position of Krishna and, for example, worshipping Chaitanya Mahaprabhu and Vishnu Priya as if they were Radha and Krishna. This kind of worship is not approved. То есть в том смысле, что, например, мы не должны поклоняться этому изображению Господа Чайтанья и Вишну Прия как Радхи и Кришны. And the first idea you mentioned was before that. Memory is not so good. Well, we have to, on the one side, we shouldn't go too far in that direction. Мы не должны слишком далеко в том направлении двигаться. Where we, are putting him in exactly the same position as Krishna. Когда мы поставили его точно в то положение, как Кришна. But on the other hand, as a, leader of the Sankirtan movement of the devotees, we also worship. Но мы должны ему поклоняться как лидеру преданных Санкиртаны.
it's a fine line, you know, to Достаточно тонкая грань между этими вещами. but we follow the process and system given by the acharyas. Мы следуем той системе, которая передана нам ачарьями. So yes, we also worship deities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Да, мы поклоняемся божеству Чайтаньи Махапрабху. So there is, you know, some worship of the Lord, Поэтому какое-то поклонение Господу происходит, but generally simpler than worship of Radha and Krishna. но, как правило, оно более по простому стандарту, нежели поклонение Радхи и Кришне. Continuing our discussion of last time, you know, as to why, you know, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he generally worshiped Radha Krishna with just a single deity of Chaitanya Mahaprabhu. Если продолжить наш разговор, в прошлый раз, когда мы говорили, что Бхактисиданта Сарасвати установил такой стандарт, что есть Радха Кришна и один Махапрабху. So there that is going further more in the direction of, you know, worshiping Chaitanya Mahaprabhu as Radha Krishna. То есть вот такой подход, где стоит один Махапрабху и Радха Кришна, это, скажем, большее движение в сторону отождествления Господа Чайтаньи с Кришной. Mm-hmm. But after all, he is Radha and Krishna. Ну, в конце концов, он и есть Радха и Кришна. But Prabhupada put more stress in worshiping Gaur-Nitai. Но Прабхупада больше акцент сделал на поклонении Гаур-Нитае, Which, as we discussed, you know, is more in the mood of he's a devotee, he's the leader of the devotees. They're both the leaders of the devotees, and they're in the mood of Sankirtan. которые, как мы обсуждали, больше находятся оба в настроении Санкиртаны, как лидеры преданных. So it seems Prabhupada, you know, he put more stress in that way. То есть Прабхупада больше вот на этой стороне сделал акцент. Yes. Может быть, можно сказать так, что отличие Господа Чайтаньи от Кришны в том, что с Кришной возможно все 5 раз, или что обычно говорят, по кружу сказался, а с Господом Чайтаньей только раз служение. Can you say that the major difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya is that with Krishna all 5 rasas are possible, but with Lord Chaitanya we can operate only Dasya rasa. Somebody else could comment. Кто-то, может быть, прокомментирует? Looks like this, but still there were some companions of Lord Chaitanya who seem to be in conjugal rasa, but we don't fulfill it. Yeah, I mean, many of the associates were Sakis or Manjaris. Многие из его спутников были сакхи или манджари, but they weren't, you know, manifesting those kind of pastimes. Но они не проявляли эти песни. They were manifesting the pastimes of being devotees and being members of the Sankirtan movement. Они вели себя как преданные, как члены движения Санкиртана. I guess the predominant, you know, ras, at least externally, is the Dasya ras. Основная раса отношения с ним, по меньшей мере, внешне, это Дасya раса. But still, because of different associates having these, you know, different eternal relationships with the Lord, they're interacting with him, but it's not just Dasya ras. I mean, obviously there are other elements of their relationship due to their eternal spiritual position, but it's just not very much externally manifested. Поскольку многие спутники Господа Чайтаньи имели свои личные внутренние отношения с ним на духовном уровне, то, несмотря на то, что основная раса — это отношения слуги, тем не менее вот эти вот элементы
их внутреннего отношения, они проявлялись, но не в большой степени. Еще вопрос. Значит, если не ошибаюсь, мы говорили о том, что есть Вишну-татва, есть Джива-татва, живое существо, есть Шакти-татва, это вечный спутник, да, которые не падают в отличие от Шакти-татвы. Где граница между Джива-татвой и Шакти-татвой? Например, кто из спутников Господа Чайтаньи является Джива-татвой, кто Шакти-татвой? Кто из спутников Кришны является Шакти-татвой, кто Джива-татвой? Это не настолько очевидно. Можно как-то это прокомментировать? You mentioned that there are different tattvas like Vishnu tattva, Jiva tattva, Shakti tattva. What is the major difference between Jiva tattva and Shakti tattva, and who belongs to Jiva tattva and Shakti tattva among the followers of Lord Chaitanya and among the followers of Lord Krishna? Generally, Shakti tattva, we discussed, I remember before, that Shakti Tattva refers to eternally liberated associates of the Lord. Мы говорили об этом ранее, что, как правило, Шакти Татва — это те, кто относится к вечным спутникам Господа, вечно освобожденным спутникам Господа. So most of the associates would be in that category. То есть большая часть его спутников будут к этой относиться категории. And it's not really our business to try to figure out, who's Shakti Tattva, who's Jiva Tattva. Generally, we accept them as, his close associates anyway. И не наше дело проводить различия между тем, кто из них относится к Джива Татве, кто к Шакти Татве. Мы их воспринимаем просто как спутников Господа. Гурмарадж, в 10-й песне Бхагаватам, главы про Расалилу, с 29 по 33, там Вишванат Чакраворти Тхакур объясняет этот момент. Он говорит, что есть разные гопи были. Нитья Сидха гопи, вот они Шакти Татвы. И были вот эти Шри гопи, Дева Канья гопи и так далее, то есть которые фактически путем садханы шли. То есть можно предположить, что те, кто шли путем садханы, это Джива Татвы, а Нитья Сидхи — это Шакти Татвы. Можно ли так сказать? Seems reasonable. Похоже, что в этом есть смысл. О дживах также говорится, что когда они достигают совершенства, то есть они становятся рага ануга, то есть те, кто следует за рагой этих вечных спутников. То есть они последователи, то есть они как помощники. Так как эти занимают какие-то роли основные спутники. Рогатники, да. Еще есть, может, такой вопрос. We're talking about different kinds of gopis in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, in this section of Rasalila description. Vishwanath Chakravarti Thakur gives his comment that among the gopis there are different categories like Nitya Siddha gopis and Sadhana Siddha gopis. And among Sadhana Siddha gopis there are a few other categories like Devakanyas, Rishichari, Shutichari gopis. They all belong, some seems that belong to the category of Jiva Tattva, and Nitya Siddha gopis, they belong to the category of Shakti Tattva. And Jiva Tattva, this Sadhana Siddha gopis, they can become Raganugas, which means that they are followers of this Nitya Siddha gopis. Yeah, and when they come to that, level of siddha, whatever way, they reach that, then more or less they're considered, to be like Shakti Tattva, to be in that position. И когда эти практикующие преданные достигают уровня сидхи, совершенства, то фактически они уже находятся в категории Шакти Таttva, да? Значит, это что можно стать Шакти Таttva? Джива Таttva может стать Шакти? Does it mean that Jiva Tattva can become Shakti Tattva? Well, I said they can be considered almost on the same level. Ведь их можно считать практически находящимся на том же самом, почти на том же самом уровне. But still they come, through sadhana. Oh, it's elephant procession, is it? Oh, yeah. They've come
they've come through the path of sadhana and they've followed the Но, тем не менее, они шли путем садханы, практики, and they've come to the stage of perfection. и они достигли ступени So совершенства. they may not be exactly in that Shakti Tattva category, but you're almost in that category. То есть они не прямо в этой категории шакти-татва, но они почти в этом. This is the last question here. Vaninath, Vasu. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I have one question, and also I have this some point about how we have to worship to the deities in the mood of as a devotee. And the associators of Lord Chaitanya, they knew that Chaitanya Prabhu, he is Krishna himself, but still he could perform all his pastimes as a devotee. That is my answer on that question. My understanding, is it right or not? One more time, please. Я по-русски скажу. Все спутники Господа Чайтаньи Прабху, они знали, что это сам Господь, Верховная Личность Бога Кришна. И это не мешало Господу Чайтаньи проявлять свою игру, как, свою роль, играть свою роль как преданного Господа. Это как бы не является ли это ответом на вопрос, как нам относиться к поклонению божествам горы Нитай, то есть мы относимся к ним как к Богу, а на самом деле в то же самое время мы имеем в виду, что его роль, она как роль преданного, настроение преданного. Является ли это ответом на вопрос? Можно ли так ответить на этот вопрос?